ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്വന്തമായിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ, അവിടുത്തെ അയർലൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാഷ്വലി ഒന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. സ്മോൾ പ്രൈസ് മണി ഉണ്ട് ഉള്ള ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഐഡിയ. ആ സമയത്ത് 2012 ഇപ്പോഴത്തെ ഓല ഊബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാക്സി ആപ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പോപ്പുലറാണ്. ശരിക്കും ഒരു ആ ഓല ഊബറിന്റെ ഡ്രൈവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആപ്പിന്റെ ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ ഫോൺ വെച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് ആ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് അത് കാണിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്യാബ് വരുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ഫോണിൽ കണ്ടാൽ എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വിത്തിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 2 minutes എത്തും. അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇത് വൺ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസ് ആയിരുന്നു. ജി ഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിലൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണായിരുന്നു. ഭയങ്കര വലിയ 2010-12 ആ പീരീഡിൽ. ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ അത്ര പോപ്പുലർ അല്ലായിരുന്നു സ്മാർട്ട് ഫോൺസ്. അപ്പം ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ ടെസ്റ്റ് പോലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതാ. വേറെ ഈ കേസിൽ ക്യാബ് അല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നടക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു സൈക്കിളിൽ പോവാണ്. റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് എൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഷെയർ ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ എവിടെയുണ്ട്, എന്നെ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ സ്റ്റുഡൻറ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് കോമ്പറ്റീഷൻ പിച്ച് ചെയ്തിട്ട് പ്രൈസ് കിട്ടി. ആൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് അത് അയർലൻഡിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ആ കമ്പനിയുടെ പേര് ഓഡിക്യോ എന്നായിരുന്നു, മലയാളം വേർഡ് ഓഡിക്യോ. അപ്പം ദി ഐഡിയ വാസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ GPS ബേസ്ഡ് റണ്ണർ ട്രാക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. അവിടെ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തു കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ റണ്ണിങ് മാരത്തോൺസ് അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇവർക്കെല്ലാം അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി എപ്പോഴും അവിടെ പോയി നിൽക്കും. എന്നിട്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അവർ വരും. ഒരു മാരത്തോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 42+ kilometers ആണ്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ 10 kilometer റൺസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഒരു ഫാമിലി മെമ്പർ വെറുതെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് ദേ വെയിറ്റിംഗ് ടിൽ ദേ ക്രോസ് ദാറ്റ്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി ഇന്ററാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡ്യൂറിങ് ദറ്റ് റേസ്. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു ദറ്റ് റണ്ണിങ് കമന്ററി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു റണ്ണറിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പം ഒരു സ്ക്രീനിൽ തന്നെ എല്ലാ ഇവന്റ്സും നടക്കുന്നുണ്ട്, കമന്ററി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. എങ്ങനെ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ഫീൽഡ് ചെയ്യുന്നു, ഓടി റൺ ഔട്ടായി എന്നൊക്കെയല്ലേ. പക്ഷെ റണ്ണിങ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇവന്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കമന്ററി ഒരാളുടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ വിത്ത് മൈ ആപ്പ് ആ പുള്ളി ഓടുന്ന സ്പീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റ് വാട്ട് ടൈം ഹി വിൽ റീച്ച് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇൻ ദ റേസ്, എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കും അടുത്ത പോയിന്റിൽ എത്താൻ. അങ്ങനത്തെ കുറെ വെരി സിമ്പിൾ ഐഡിയ, പക്ഷെ വെരി എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങി. സോ പോയിന്റ് ഇസ്, നിങ്ങളിപ്പം കോളേജിലാണ്. അതെ, ഞാനിപ്പം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇഫ് ഐ ന്യൂ ബാക്ക് ഇൻ മൈ കോളേജ് ഐ വുഡ് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് early. റൈറ്റ്, എൻ്റെ ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിയൽ ജേർണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്ലോസർ ടു മാരേജ്. എൻ്റെ PhD സമയത്ത് PhD സെൽഫ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ ഒരു PhD ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ ലോൺലി, യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് യുവർ ഗൈഡ് ആൻഡ് കപ്പിൾ ഓഫ് അതേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുക, ഒരു ഓൺട്രപ്രണറിയൽ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ലോൺലി ദാറ്റ് വേ. റൈറ്റ്, നോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബിലീവ് ഇൻ വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്. അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇല്ല. അൺലെസ് യു ആർ ഒബ്വിയസ്ലി ലോഡഡ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് മണി, ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോബബ്ലി റിലേറ്റീവ്ലി ഈസി. ചില സമയത്ത് ഹാവിങ് ജസ്റ്റ് മണി ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഇനഫ്, റൈറ്റ്, ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓവർ ദ ലാസ്റ്റ് 7 to 10 years, what I experienced, challenges that I faced and I'm still facing. അങ്ങനത്തെ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പോഷറും ഞാൻ I thought I'll discuss with you all. Forgive me if ഒരു Friday 7:30 നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും I don't want to attend a lecture. I will try to make it as less of a lecture and നമുക്ക് പറ്റുക മാക്സിമം ഇന്ററാക്റ്റീവ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ്, എന്തെങ്കിലും ക്വയറീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ please don't hesitate. So one of the biggest thing, I mean, in movie you can a lot of tidbits you can take from this movie. If you not watch, I think I've probably watched it 100 times or more. One of the key attitude that you need to have is you have to be very passionate. That differentiates between working in a corporate. So for example, എൻ്റെ experience പറയുകയാണെങ്കിൽ I was there 2 years in Google. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ് where I probably had a better pay salary.
Google Hyderabad എന്ന് പറയുമ്പോൾ breakfast, lunch, dinner is taken care of on campus for free. Cab picks you up and drops you back home. Literally, എനിക്കൊരു ഒരു pair of jeans and shoes ഉണ്ടെങ്കിൽ you don't need anything else if you're working in Google as you start your career, right? Food and except okay, accommodation you have to take care. പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ t-shirts, jackets, ഇതെല്ലാം തന്നെ you don't need anything else out there. പക്ഷെ after a point, are you passionate enough to work in an organization like that? Probably not. Again, it's purely entrepreneurial. Nothing is bad or good. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണെങ്കിൽ ചിലർ ചിന്തിക്കുന്ന ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാം, ഐ വോണ്ട് ടു ബി മൈ ഓൺ ബോസ്, അങ്ങനത്തെ കുറെ തോട്ട് പ്രോസസ്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദാറ്റ്. പിന്നെ ചിലർ പറയും, ഓ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ദേ മേക്ക് മീ വർക്ക് 40 hours a week, ഈവനിങ്സ് ഇരിക്കണം, രാത്രി ഇത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയും. ആൻഡ് യു ആർ അപ്സെറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ്, റൈറ്റ്? ഐ വിൽ ബി മൈ ഓൺ ബോസ്, ഐ ഡിസൈഡ് എന്നുള്ളതാണ്. ബട്ട് ദ ഫാക്ട് ഇസ് ഒരു വൺ ലൈനർ ഉണ്ട്. Entrepreneurship starting up is where you quit your job where you were working probably 20 to 40 hours a week to now start working 80 hours or more a week, right? So it doesn't mean entrepreneurship, I am starting my own business or I can just sit back and relax. I don't have to take as much effort or spend so much time. Unfortunately, the truth is that you will be actually spending much more, probably 2 times the time than what you would be doing if you were working somewhere, right? So passion is very important. Annalum how you kept driven. For example, any friends, just naming passions for a period. They're working in Walmart and others, Microsoft. They're working or and I have close friends. They earn the salary or for example, in the company, no one, forget me, no one in the company. Company and half the employees in their budget are they earning in per year, right? Are you still passionate about this? And passion is the only, you have to be passionate and driven, right? Always motivated. Ingente kore attitude and skills. Entrepreneurship padiche books vayiche varuna oru idalla. Enna vecha it is much more difficult than working somewhere. Everyone thinks that I can just be my own boss. I can do things my own way. Eniki korchude menda freedom undu. Freedom probably is a relative word, but with freedom, like I said, where I was probably working 20 to 40 hours a week, now I'll probably be working 80 plus hours, right? In a Google where Saturday, Sunday I didn't have to show up to office. Today I'm working probably on a Saturday and Sunday, right? So angana alokimbo you've quit a job where you're earning less than if I now apply for a job, I can probably earn much more than my entire company staff. Their combined income, our range probably I can, based on current market conditions, tech there is crazy salaries. Annalum, why am I doing this? To some level, our passion is a very important ingredient, right? The drive of every day getting up and trying to do something, because it's not a depressive journey, right? It's a complete ups and downs in a wave. Like in a company, it's valued at I think $3 to $4 billion. Appo pulli inde idea pitch cheythu, he's invested in our company, so it's a big hype. Madhubhumil, they put out an article, correct, digital media article came up that they got funded, right? After a few days of happiness and answer, our parents, what are you wasting your time on? Our parents answer, believe in the television, you can show. But then to execute on your product, what you're trying to build, get customers, get them to pay for what you're building. It's a complete challenge. You're trying multiple things, it's not working. You thought that you say, it is a simple thing, easy to understand why people, everyone should just use it. It doesn't work that way, right? So passion is I think one of the key ingredients. Obviously, our passion is a risk-taking thing, right? You jump in, you have to probably pledge whatever you had. And for example, PhD I didn't have a lot of savings to buy me time, right?
ബിസിനസ്സിന് റവന്യൂ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ മീൻ യു ഹാവ് ടു പേ യുവർ ബിൽസ്, നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് പേ ചെയ്യാനുള്ള. സോ യു ഹാവ് ടു പ്രോബ്ലി പുട്ട് കുറച്ച് സേവിങ്സ് ആണെങ്കിൽ അതെല്ലാം യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ ദ കമ്പനി. നമ്മൾ ഇൻകം എടുക്കാതെ വി ഹവ് ഡൺ ദാറ്റ്. ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് 0 ഇൻകം ആയിരുന്നു. സോ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്ന ഭയങ്കര ചുരുക്കി വി ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ബാക്ക്. ഞാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനും വൈഫും കൊച്ചുണ്ടായി, വി മൂവ് ബാക്ക് ടു മൈ പേരൻസ് ഹൗസ്, റൈറ്റ്? അപ്പം എനിക്ക് ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ വാസ് ടേക്കൻ കെയർ. സോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്രൂഗൽ ലിവിംഗിൽ വി ട്രൈ ടു ബിൽഡ് ആൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് വാട്ട് എവർ മണി വി ഹാഡ് വി യൂസ് ടു പേ സേ സം ടെക് പീപ്പിൾ ടു ബിൽഡ് സർട്ടൻ തിങ്സ്, റൈറ്റ്? അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതിയൊക്കെ ഐ മീൻ ദാറ്റ്സ് എ റിസ്ക് യു ആർ ടേക്കിംഗ്. എല്ലാവരും പറയും മൈ വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ടൈം, ഗോ ആൻഡ് ജോയിൻ, ഇഷ്ടംപോലെ ജോബ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ സി വി അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. So it's very difficult and challenging, and then our final speaking ability that I'll try it out and see what is required. One of the key ingredients is നമുക്കൊരു sales. നമ്മൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര ഇന്നോവേറ്റീവ് തിങ്കിങ്, ഭയങ്കര പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെയാണ്. പക്ഷെ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേറൊരാളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു നെഗോസിയേഷൻ, സെയിൽസ് പിച്ച്, റൈറ്റ്? അത് നമ്മുടെ why you should use, what are the benefits of using what we are using, right? എന്നിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇങ്ങനെ മതി പറയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ how can we give them some solution. അപ്പം ആ ഒരു നെഗോസിയേഷൻ thing, this is the example where he was short on milk that he had promised, and അത് തൽക്കാലം ഈ ആഴ്ചത്തേക്ക് forgive and I have very little, പക്ഷേ along the way I'll kind of work. അങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ we should have the negotiation. Negotiation multiple use cases വരുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു രാജ്യത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നോളജി, പുള്ളി അതിന് മുമ്പ് ആമസോണിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ഈസ് പ്രോബ്ലി ഏർണിംഗ് 1.5 per month, റൈറ്റ്? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പേ യു പ്രോബ്ലി 20 or 30,000 rupees എന്നും പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് ഹി ഹാസ് ടു ജോയിൻ യു ഓൺ ബോർഡ്. അവിടെയാണ് പ്യോർലി ആ നെഗോസിയേഷൻ. സോ വാട്ട് ഐ ടെല്ലിംഗ് ഹിം ഇസ്, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ഇത്രയും ഷെയർസ് belongs to you, right? If the company succeeds, we all succeed, right? So ada pulli appa risk taking ability, at the same time we are negotiating. So pulli 1.5 lakh salary kittiyal to come down on a pulli lifestyle pulli maatanalla, that he can't spend the way he was spending, right? angante aalkarde. So you're always continuously negotiating with potential people to buy or sell your product. You're negotiating with people to join you, right? അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച്. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫണ്ടിങ് കിട്ടിയ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ അവര് ക്രേസി സാലറിയാണ്, അവർ വന്നിട്ട് ബിഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആൾക്കാർക്ക്. ഭയങ്കര നല്ല ടെക് ആളാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷനിൽ യു ഗോ ടു ബാംഗ്ലൂർ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻസെയിൻ സാലറി. ഇപ്പൊ ഞാനും കുറച്ച് ആഡ്സ് ഇട്ട് ഒരു പുള്ളിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു. 2 years എക്സ്പീരിയൻസ്, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സ്പെസിഫിക്കലി ആവശ്യമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രോബ്ലി ഒരു 1 week ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാക്ട് ഇതിൽ. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എനി എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞ മിനിമം പുള്ളി എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് 30 lakh per annum, റൈറ്റ്? ബിലോ ദാറ്റ് ഹി വുഡന്റ് കം. സോ ഇതൊക്കെയാണ് ചാലഞ്ചസ്. ആൻഡ് അവിടെയാണ് ഈ നെഗോസിയേഷൻ, ആ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനുള്ള നേച്ചർ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റി that should that's again a very important, if not the most important. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു നല്ലൊരു ടെക് which is very important for our business, അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. There is no way you will be able to pay him market salary. പുള്ളി പുറത്തു നോക്കിയാൽ any company will pay him, പുള്ളി ഇപ്പം പുള്ളി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ he will easily get a 50 to 80 lakh per annum salary. That's the crazy salaries that are going in tech right now. എന്നിട്ട് if he has to be motivated to work with us, അത് കുറെ ആ ഒരു നമ്മുടെ വേവ് ലെങ്ത്തും ആ ഒരു കംഫർട്ട് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ അതിൻ്റെയാണ്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് പുള്ളിയുടെ പോയി, right? For the last 4 years, had he been earning so much, he would have made a relatively high amount of money. പക്ഷെ അതാണ് ട്രേഡ് ഓഫ്. അവിടെയാണ് ഈ നെഗോസിയേഷൻ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്താ പറയുക സ്കിൽ സെറ്റ് ടു ഹാവ്. To be flexible, one of the other things which നമ്മൾ ഒരു entrepreneur അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവരുടെ കേസിൽ they started with the idea of buying cows and selling milk, right? And they thought that they'll be able to sell 40 liters a day, and they added and how they will multiply the number of cows, and they will have a house and car and whatnot. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും whatever idea working on, എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭയങ്കര driven and motivated, like, oh, what we are doing is the best thing in the world,
ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ that's how it's going to be എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഐഡിയനെ ഭയങ്കര overly love ചെയ്യില്ല. At the same time, I mean, you have to be motivated and passionate about it, but at the same time, if you figure out that things are not working, you should be flexible enough to switch or to change your way of your approach. For example, Ola, if you've heard cab company where mobile click cab comes to you, പുള്ളി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് it was an intercity. പുള്ളിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരു പെയിൻ പോയിന്റ് വേർ പുള്ളിക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു ടാക്സി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ നെഗോഷിയേറ്റ് പ്രൈസ് അത് ഇത്. അപ്പൊ അവിടെ കൺസിസ്റ്റൻസി കൊണ്ടുവരാനാണ് എനിക്ക് ഓല റെന്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ദി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് ഓല. സോ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ ടാക്സി വിത്തിൻ ദ സിറ്റി അവർ തുടങ്ങിയ സമയത്ത്. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ ദെൻ ലേറ്റർ വെൻ ദി ടെസ്റ്റഡ് ദറ്റ് ഔട്ട് കുറച്ച് യൂസേഴ്സിന് കിട്ടി. ദെൻ ദി ഫിഗർഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ് പക്ഷേ ഇത് സ്കെയിൽ ചെയ്ത് ഒരു വലിയ ബിസിനസ് ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയ ബിസിനസ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറച്ച് പേര് യൂസ് ചെയ്യായിരിക്കും. ബട്ട് ദേ വോണ്ട് ടു ബിൽഡ് സംതിങ് വെരി ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ, ഭയങ്കര ലാർജ് സ്കെയിൽ അഡോപ്ഷൻ. അങ്ങനെയാണ് അവരൊരു എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഇന്റർസിറ്റി ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ല ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിറ്റി ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം വീക്ക്ലി വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് അല്ല ഓർ മന്ത്ലി ഓർ ആനുവലി 2-3 ടൈംസ് ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്തുള്ളായിരുന്നു. സോ ഫ്രീക്വൻസി കുറവായതുകൊണ്ട് അധികം എൻഗേജ്മെന്റ് കാണത്തില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി സ്കേലബിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈ ചേഞ്ച് ഓഫ് പിവറ്റഡ് ദ മോഡൽ ടു ബി എന്താ പറയുന്നത് വിത്തിൻ ദ സിറ്റി ഡെയിലി കമ്മ്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള ദ ബെസ്റ്റ് ടാക്സി സർവീസ്. റൈറ്റ്, നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കൈ കാണിച്ച് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ അടുത്ത് you click, you know what you will pay, you don't have to negotiate and get into a discussion with the driver. Payment in one click, you don't have to fiddle with change illa where kade poyittu change medikkan nokkunna adonnu avashyam. Right, so that is flexibility ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കും അങ്ങനത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. where we are very stuck. Okay, ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, this is the solution that we are providing, ഇതായിരിക്കും, this is great എന്ന് പറഞ്ഞ് we would have started off like that. But along the way we realized that this doesn't work. ഇത് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും നമ്മൾ മാത്ത് നോക്കിയാൽ we can't make it a big business. Right? അപ്പോൾ ആ ഒരു flexibility to change, completely change the path of what we are trying to do. Right? For example, Zomato അവർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ they were more of a food review site. Now they realize that our food delivery ആണ് business. Right? Food review and അതിലുള്ള ad revenue is not really much. അവരപ്പോൾ later to the journey ആണ് food delivery ലേക്ക് വന്നത്. അവിടെയാണ് they can make money. Finance obviously is one of the most important things. ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ whatever little savings that we had, borrowed some from my wife, parents, and അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇനിഷ്യലി തുടങ്ങിയത്. And then apart from that, as a startup, it's very difficult to get, say for example, a bank. പിന്നെ there are obviously multiple options. ഇപ്പം കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ കുറെ ഐഡിയ ലെവലിൽ you can pitch and they'll give you a lakh of rupees grant. Right? It's not a loan, you don't have to repay. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഇത് ഐഡിയ പിച്ച് ചെയ്ത് when we wanted to launch കേരള ഗവൺമെന്റ് ഗ്രാന്റ് we got. Right? So അങ്ങനത്തെ കുറെ opportunities ഉണ്ട് where you don't have to borrow at very high interest rates and then you're pressurized. Right? അതുകൊണ്ട് if you ask me, ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തു without personally finance അധികം ഇല്ലെങ്കിലും we managed to convince investors to invest in our company by taking a share. Right? അപ്പോൾ ഈ കുനാൽ ഷാ for example ഫ്രണ്ട്, he owns a small piece of my company. Right? അപ്പം ഭയങ്കര ഹൈ റിസ്ക് ആണ്. പുള്ളി ആലോചിക്കുമ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്ലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് while it sounds very great and everything, 90 to 98%, if not 99% of startups fail. Right? So for every 10 startups that come up, 9 of them most likely are supposed to fail. Or supposed to nalla, statistically they'll fail. Right? അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന ഇവർ ഇത്രയും ഫണ്ടിങ് കിട്ടി, ഇവർ ഇത്രയും വലുതായി, അവർ IPO പോയി, അങ്ങനെയല്ല. But for every one that succeeded, there would have been 9 that failed, probably trying the same idea. Right? അപ്പോൾ അവിടെ idea obviously you need to have. That is where it starts with. And that executing on that is the biggest thing. അവിടെ obviously money management and everything is very critical. How can you try to initially do a lot with very little? അവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? So for example, ഒരാളെ full time hire ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു, where you have to think of എന്താ പറയുക കുറെ പേരുടെ സാലറീസ് റൈറ്റ് on month. അപ്പോൾ അത് വയബിൾ അല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റിൽ. അപ്പം ഞങ്ങൾ we convinced a person to build that initial product so that നമ്മൾ ക്വിക്ക്ലി എന്താ പറയുന്നത് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ബിൽഡ് ചെയ്തതിന് വേണ്ടി immediately you pay and then he also goes away, we also don't need to continue to pay him. Right? അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ച്വൽ ഇത് that made a viable sense.
അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസിന്റെയും യൂസ് കേസ് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കൂടുതലും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ബിസിനസ്സസ് ആയതുകൊണ്ട് പൊതുവെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് അല്ല ആസ് കമ്പയർ ടു നമ്മളൊരു കടയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറിന്റെ കുറെ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇപ്പം ഒബിയസ്ലി വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആണ് കോവിഡ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഞങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടീമും വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആ ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രജത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോളജി ഹെഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന പുള്ളിനെ 2 years we have not seen. കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് we have hired 5 people who we have not met yet, right? കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ, ബാംഗ്ലൂർ, ഗുർഗാവ്, ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്തിട്ട് we have not even physically met people, right? So things have changed in the world and you have to adapt. ഞങ്ങൾ പണ്ട് മുതലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിൾ വർക്ക് എൻവയോൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് where work is also happening and our flexibility to people very good. അതുകൊണ്ട് lot of people are okay to go down on the salary component and happy to partner with us. And എല്ലാവർക്കും ഷെയർസിന്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്ത ടെക്നോളജി ആളാണെങ്കിലും സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ഷെയർസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് പൊട്ടൻഷ്യലി ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് വാല്യൂ. അവരെന്തിനാ റിസ്ക് എടുത്ത് നമ്മളെ പോലെ ഒരു ചെറിയ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? വേർ വി ആർ പ്രോബ്ലി പേയിങ് യു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാഷ് കോമ്പണന്റ് ലിറ്റിൽ ബട്ട് യു ഹാവ് ഷെയർസ്. Say we go on to become big, say we raise a big round of funding. അതാ കുറെ കേസിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ കുറെ ഭയങ്കര ലോ സാലറീസ് പുള്ളി വർക്ക് ചെയ്തു. വൈൽ ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വാസ് ഏർണിംഗ് ട്വൈസ് എ സാലറി. പക്ഷേ വിത്തിൻ ദാറ്റ് സ്മോൾ ഫ്യൂ മന്ത്സ് പുള്ളിയുടെ ഗ്രോത്ത് വിത്ത് റിഗാർഡ്സ് ടു നോളജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഡൂയിങ് മോർ തിങ്സ് ദാൻ മറ്റേതൊരു ചെറിയ ഭാഗമായിരിക്കും. ഗൂഗിളിൽ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആരെയും ഡയറക്ട്ലി ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി കാണത്തില്ല. ഇപ്പം എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പുള്ളി ഞങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ജോബ്, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് ആ പീരീഡിൽ 1.5 years പുള്ളിനെ ഇതുവരെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 1.5 years ആയി വി വർക്ക്. പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇൻ ദാറ്റ് പീരീഡ് ഞാൻ ലേൺ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലി നൺ ഓഫ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് വുഡ് ഹാവ് ലേൺഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. പുള്ളി ഇൻ കേസ് ഹി ഡിസൈഡ്സ് ടു ഈവൻ ക്വിറ്റ് us, he stands a better chance than his friends, right? So അങ്ങനത്തെ കുറെ you give up something to get something അങ്ങനത്തെ ഇതുണ്ട്. At the same time ഫണ്ടിങ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയപ്പോഴത്തേനും he was working at a salary less than his friends. Now he's getting a salary more than his friends, right? We were able to obviously increase his salary when we got some funding. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ഇറ്റ്സ് ബിൽറ്റ് അറൗണ്ട് എ ടീം. ഒരാൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ആൻഡ് യു ഹാവ് ഒബ്വിയസ്ലി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ബി ഓപ്പൺ ടു എക്സ്പ്ലോർ വേരിയസ് ideas, be flexible to try various models. ഞങ്ങളുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞങ്ങൾ കുറേ പ്രോഡക്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തു. You ask me, we have failed a lot of times, right? Trying to do certain things. Correct things didn't work out for us, right? Angante key thing. At the end of the day, our customer service is key, right? ഞങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്നാ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വി ആർ വെരി ഇന്നോവേറ്റീവ്. വി ആർ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു ലോഞ്ച് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? ഇന്നോവേറ്റീവ്നെസ്സിൽ വി ഹാവ് always cracked that, wherein we have been very innovative with things that we do. But at the same time, what we've seen is that our customer service was the reason why people stayed with us. For example, Geojit was a big company. Korea other IT companies, they are still using our product. Primarily because our customer service, right? Where bigger companies provide the same service, and our relationship and customer service is not up to the mark. Normally, we are always available on a WhatsApp or a call or an email. Any issue that they have, we instantly servicing them. Cards, bank cards in their product. So we will hand deliver it to their office, right? So our relationship. So whatever business you get into, obviously customer is king, right? Employees are primary, who are part of your team, and then customers they are at the forefront. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അവരുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത്. Then automatically money and finance and all the other things will fall into place, right? So this is again some of the experience that we had based on doing. പിന്നെ ആ ഒരു never give up എന്നുള്ള ആ ഒരു determination, right? You want to succeed. Example പറയുകയാണെങ്കിൽ various things that we tried, right, have failed, right? If you ask me, failure എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും in school and college we are taught of failure to be such a bad word. എപ്പോഴും നമ്മൾ we are pressurized to do so many things. And ഇപ്പം ഒരു ടെസ്റ്റിൽ ഫെയിൽ ആണ് എവറിത്തിങ്. ആ ഫെയിലിയർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഇസ് ഓൾവേസ് എ വെരി സ്കാരി ആൻഡ് എ വെരി നെഗറ്റീവ് വേർഡ് in general in life, in college and in classrooms. പക്ഷേ in entrepreneurship, be prepared that you're going to fail multiple times. കേട്ടോ, ഇപ്പോഴത്തെ ഏതൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ entrepreneur എടുത്താലും obviously അവരുടെ ആ സക്സസ് സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. But no one would ever talk about
necessarily know the life that they have led, the n number of failures that they had. They had to drop out of college. For example, Kunal Shah എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ, ടുഡേ ഹി ഹാസ് ലൈക് ക്രോസ് ഓഫ് ദിസ് വൺ ബിക്കോസ് പുള്ളിയുടെ കഴിഞ്ഞ ബിസിനസ് പുള്ളി സ്നാപ്ഡീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിക്ക് വിറ്റു. ഫ്രീ ചാർജിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിരുന്നു. ഹി സോൾഡ് ഇറ്റ് ടു സ്നാപ്ഡീൽ ഫോർ $400 million. റൈറ്റ്, ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ബിഗസ്റ്റ് സെയിൽസ് അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതിയ കമ്പനി തുടങ്ങിയ ട്രെൻഡ്. സോ പുള്ളിയുടെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഹി വാസ് ടെലിംഗ് there was a time when he had to drop out of college because he couldn't pay for his fees. So he had to work while he was, I think 15 or 16 only he started working at his father's, small business. Fully Kinetic Honda last സമയത്ത് Kinetic Honda was a popular two-wheeler. അതിൽ he has done delivery, right? So our determination to do things. അപ്പം succeed ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, for example, ഞാൻ ഒരിടയ്ക്ക് because while I was trying to work on my startup, things were not, ആ ഒരു revenue hit ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കും എന്നറിയാം. And I had this challenge of struggling to pay certain bills, right? Aa samayathu I actually took up a job as an associate professor for a period, setting up an entrepreneurship cell, because that was an exposure I had about college. They asked me to help set this cell up and then work with students on their projects and entrepreneurial ideas. appo aa oru എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം മൊത്തം ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് if I apply for a job I can get a job, right, that pays me very well. പക്ഷെ എന്നാലും I was determined to do something innovative on my own and build a own business. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി I would still stick it out, right? എനിക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ I can choose to just give up on this, okay, accept the failures and go on and do things. അല്ലെങ്കിൽ you can learn from these things. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ we'll fail multiple times over. Even now, right? ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴും so many things we have done, in at least every week you'll have so many failures that you'll have to work and try to improve upon, right? So ഒരിക്കലും എത്ര സക്സസ്ഫുൾ ആയ ആളാണെങ്കിലും failure is probably not too far away, right? കുറേ പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചില ബിസിനസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര driven by physical location ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോവിഡ് പോലെ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നു, so many of them have shut shop, right? So അങ്ങനത്തെ എപ്പോഴും ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ഇതാണ്. So yeah, challenges എന്ന് പറയുന്നത് you'll face in various forms, right? You'll competition. ഞങ്ങളുടെ main challenge where we lost out was ഞങ്ങളുടെ funding was relatively less. For that little funding that we had, we launched some really innovative and cool products, first of its kind in India, right? But then we lost out to our competitors, right? They came, they were able to replicate our product, and our correct funding raises on the, they were initially able to give away that product for free, right? They were able to give away the product for free to a lot of our potential customers. These are the challenges that's just one of the challenges, right? പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രേഡഡ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കിംഗ്, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആ ഒരു സ്പേസിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റാണ്. എവറി അതർ ഡേ ഒരു പുതിയ കംപ്ലയൻസ് ലോ വരും, അല്ലെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ഡു യുവർ ബിസിനസ് ദിസ് വേ എന്ന് പറയും, റൈറ്റ്? വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ് കനോട്ട് ബി കംപ്ലൈൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കേറ്റർ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. So many challenges can keep coming up. Like, so every few days of happiness of, പുതിയ ഒരു 100 customers ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് and they paying for what we have built. അതേ സമയത്ത് next 3-4 days might be ഒരു depressed state of, how do I solve for this new problem, right? So it's going to be a continuous process of, challenges that come up in various forms, right? So ഇതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് തിങ്കിങ്, making ഒരു waste in the, for example, a movie like, it is an amazing movie, right? Where a waste in the, you're able to create a valuable product, right, and build a business out of it. ഞങ്ങളുടെ I wouldn't say ours was as creative and innovative as theirs. ഇപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണം, റൈറ്റ്? നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന വി ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ കോളേജിലായിരുന്നപ്പം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു തിങ്ക് ഓഫ് സം ബിസിനസ് ഐഡിയ ദറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ഡു. അപ്പോൾ കുറേ പേര് പറഞ്ഞു ക്യാമറയിൽ, അവരെല്ലാം ടെക് ആൾക്കാരാണ്, അവർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം വേറെ ആ ഫോട്ടോയിൽ കുറേ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൈറ്റ്? ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ്. വൺ തിങ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ why the way you're doing, why someone would use it, or why or how you will make money, that should be very clear, right? Sometimes it can be a very innovative product, sometimes it may not be a very innovative product. For example, Google, our search engine തുടങ്ങിയപ്പോൾ they were not the first search engine,
right? അങ്ങനെ കുറേ പേര്, lots of e-commerce, Flipkart, was not the first e-commerce company in India, right? So എന്നാലും how did they attain success? അപ്പോൾ അതിന്റെ അവിടെ കസ്റ്റമർ സർവീസും അങ്ങനത്തെ കുറേ കൺസിസ്റ്റൻസീസും they managed to crack. അപ്പം നമ്മൾ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പം വേരിയസ് വേസ് ഹൗ ഞങ്ങളുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് ആൾക്കാരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി another model is how do we reach out to users to use our product. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെർച്വൽ സ്റ്റോക്ക് ട്രേഡിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ സ്റ്റുഡൻസ് ഡോണ്ട് ലൂസ് മണി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സ്റ്റോക്സ്, പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വെർച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടും, റൈറ്റ്? 5 lakh worth of virtual money കൊടുക്കും, റിയൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡേറ്റ, you can trade and build a portfolio. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ learnings comes with it. At the same time, that helps to build a potential customer base. അവരപ്പം until once they start working, they'll probably think of us to create a demat account and start investing. അപ്പം അങ്ങനത്തെ various ways you should be able to think through, right? അപ്പം high level, I'm just touching upon some of those ഈ ടോപ്പിക്. എനിക്കറിയാം സ്കിൽസും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും some of the behavioral thinking. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ I thought I just check on some of these points and just talk about it. അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ I can definitely take. Like I said, one of the biggest things that you're going to face once you in your journey, അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ പ്യോർലി ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം is very important. is ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ for every 2 days of happiness and joys, you'll have another 3-4 days of sorrows and depression, right? So how you will be able to handle the lows in your entrepreneurial life, right? അപ്പം കുറേയൊക്കെ അത് പ്യോർലി നമ്മളല്ലേ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇതൊരു ജോബിന് വേണ്ടി യു ലേൺ സർട്ടൻ തിങ്സ് ബൈ റീഡിങ് എ ബുക്ക്. ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ആകാൻ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് ഇഫ് യു പിച്ച് യു വിൽ പ്രോബ്ലി ഗെറ്റ് ദ ജോബ്, റൈറ്റ്? ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യോർലി ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന വെൻ ഐ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പ്യോർലി ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ആ ഒരു നമ്മുടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് മൈൻഡാണ്. So entrepreneurship എന്ന് പറയുന്നത് it's basically ഒരു frame of mind, right? അല്ലെങ്കിൽ there are various ways you can feel depressed about yourself, right? ഞാൻ പറഞ്ഞ കുറേ പേര് ഇപ്പം ആലോചിക്കുമ്പം my friends അവർ they earning like crazy money, why am I doing this? Only you question your decision on starting a thing of your own, right? എന്തിനീ മെനക്കെട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം? Take up a job, it's relaxed and all of that, right? So അവിടെ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന lots of things around our compliance part, right? നമ്മൾ building a product is ഭയങ്കര innovative, ഭയങ്കര nice way to help people. പക്ഷേ certain parts of what we're doing, if it comes across as you're not complying with certain rules, we have to try to fix that, and that might impact your business, right? Now we can't, കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് we might not be able to onboard any new customers to use our product while we try to fix this. അപ്പോൾ നമ്മുടെ entrepreneurial life എന്ന് പറയുന്നത് it will be a ton of highs and lows, with probably more lows than highs. So every time you have a high, it's great to kind of be happy and help you take those few steps ahead. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു openness to accept some of these challenges, to fail, right? ഇവിടെ I mean entrepreneurship, that is the first thing that you will need to think about is our failure എന്നുള്ള വേർഡ് it's thought of as a learning എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫെയിലിയർ എന്നുള്ള വേർഡ് അല്ല ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. I learned from some of those things, right? As a business അത് ഫെയിൽ ആയി കാണും, but as a person you're not failed. For example, എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിഗ്രിയും ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there's only certain things I studied in life, right? From my college and degrees, right? But at the same time ഇത് തുടങ്ങിയ പിന്നെ now multiple things. I know a lot of legal, ചില ലീഗൽ ആൾക്കാരുടെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും ഐ എം ഏബിൾ ടു ടെൽ ദം. ഒരു കമ്പനി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ someone wants to incorporate a company in the US, I know how to advise on that, right? ഇപ്പോൾ ഒരു ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരാളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം, how do you pitch which can convince an investor? അതിൻ്റെ knowledge that is there, which might be today ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് ആരെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് കുറേ പേര് ചെയ്യുന്നത്, ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ അറിയാം, റൈറ്റ്? സോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ യു സെൽഫ് ലേൺ. That worst case scenario, right? After multiple tries, a lot of people have called it quits and looked up for a job. skill set ille, the whole idea of being very innovative and thinking out and experimenting these things, these are certain skills which not a lot of people might have, and a lot of companies appreciate this. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവരെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 4-5 വർഷം you spent all these things, you didn't really build a big business,
upon നമ്മുടെ കരിയർ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അത്രയും ഇയേഴ്സ് ഇസ് ടേക്കൺ ഓഫ്. പക്ഷെ അതല്ല സത്യം. ആക്ച്വലി അതിന് ഇറ്റ്സ് ഗിവൻ മോർ വാല്യൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വാൾമാർട്ടിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പുള്ളി പറഞ്ഞു, എടാ യു അപ്ലൈ ഈസിലി they'll pick you. എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് who are ചില ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാൻ ഐ കോഡ് ലൈക്ക് ഹൗ മൈ ഫ്രണ്ട് ഡസ്? പ്രോബ്ലി നോട്ട്. ബട്ട് ഐ ബ്രിങ് എ ഡിഫറെന്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സ്കിൽ സെറ്റ് ആൻഡ് തോട്ട് പ്രോസസ് വിച്ച് ദേ മൈറ്റ് നോട്ട് ഹാവ് എക്സ്പോഷർ ടു. എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ പേര് ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ചെറിയ ഏരിയയിൽ ഫുൾ ടൈം ആയിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രോഡർ ഹൈ ലെവൽ പിക്ചർ ഓഫ് വാട്ട് എങ്ങനെ ഇതിന് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. സോ അവിടെയാണ് ഒരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഇത് ചെയ്ത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഫ്രം എ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റ് വെദർ ഇറ്റ് വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ഓർ നോട്ട്, easily with regards to learning, exposure, experience, it is a great thing, right? If I had I worked somewhere, would I have learned a lot of skills that I have today, lot of networks that I have built today? Probably not, right? So if എന്തൊക്കെ failure ആണെങ്കിലും it's more learnings from that, right? So for example ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഇടയ്ക്ക് we started to build a product which we thought we will sell to the government, right? അവർ നമ്മുടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതി. We spent like 7-8 months on that, right? And then we realized it doesn't work that way, right? So we learned it the hard way. Challoke books vaicha manasilakan pattum. Challadhu we learned it the hard way that we tried, we went, knocked every other door possible to get them as a customer. So now we realized that the concept has a lot of bidding process. Our bidding participate cheyan vendi you need to have it through 3 years of ഇത്രയും ഫ്യൂ ക്രോസിന്റെ ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് ആ ഒരു ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് ബിഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വി ലേൺ ദ ഹാർഡ് വേ, റൈറ്റ്? 8-9 months സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. യെസ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ വി ലേൺ, കുറെ നെറ്റ്വർക്ക്സ് വി ബിൽഡ്, റൈറ്റ്? കുറെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇസ് അഗൈൻ another important thing, right? Always have be talking to people. അതാണ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പം I always jump at such an opportunity. Right, I think ingante kore case I've managed to get students have reached out, and I've done an internship with us, who have reached out to start and work for us for a few months. Angane so if you have an opportunity to communicate and talk your views, etc., always use up that opportunity. Angante idokkana at a high level. I don't know any specific topics or themes in a particular question about what I mean. I didn't want this to be a thing where I'm talking about my business. Generally in the business area, what are some of those challenges that you'll face? What is the kind of mindset you have to have? It's purely not പഠിച്ചു വായിച്ചു ഒക്കെ ഞാൻ ഒരു ഓൺടർപ്രണർ ആയെന്നുള്ള ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് കാൻ ബി ടോട്ട് പെർ സെ. പ്യൂർലി ഒരു ഫ്രെയിം ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ്. അതർവൈസ് വെരി ഈസി ഫോർ us to quit and move on, right? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ it is very tempting. You get a much higher pay. പക്ഷെ ആ ഒരു അത്രയും ഹൈ പേ പെർ മന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതെന്ന് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, പ്രോബ്ലി നോട്ട്, റൈറ്റ്? കുറെ അങ്ങനത്തെ ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. എൻ്റെ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡ് സംതിങ് വെരി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിളിന്റെ ലൈഫ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. യെസ്, ഒബ്വിയസ്ലി ഐ നീഡ് മണി ടു പേ മൈ ബിൽസ്. അത് വന്നോളും. ഇഫ് യു ബിൽഡ് സംതിങ് മീനിങ് പീപ്പിൾ വിൽ പേ ആൻഡ് യു വിൽ മേക്ക് എ ബിസിനസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഒരു ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സിനെക്കാളും ക്രേസിയർ സാലറി എനിക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രോബ്ലി നോട്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് ടെക് ആൾക്കാർക്ക് പേ ചെയ്ത സമയത്ത് വി ഡിഡ്ന്റ് ഈവൻ ടേക്ക് എ സാലറി. ആൻഡ് മെനി മന്ത്സ് ഈവൻ വെൻ വി ഗോട്ട് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ടിങ്, അവർക്കൊരു 12 to 18 months നമുക്ക് സാലറി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ നീക്കി വെച്ചിട്ട് many months where we've probably not taken a salary or just taking a little bit of salary to just pay basic expense, right? Angante kore you'll have to do a lot of sacrifices. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ some people have the funds to build certain or get started. അത് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ആണോന്നില്ല. And money alone might not be enough, right? ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പം even if I'm ready to pay 30 lakh per annum to the developer, പുള്ളി നാളെ അടുത്ത കമ്പനി 35 ഓഫർ ചെയ്താൽ he'll jump, right? So it is very difficult. അപ്പം അവിടെ lot of things is needed to attract talent, which is probably, if you ask me, at least in ഞങ്ങളുടെ ഫീൽഡിൽ the most challenging and difficult thing, right? To get great talent to work with you, right? Because obviously money is definitely, I'm not saying it's not an important part, it's important for everyone. I mean, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന product and trade without money എന്ന് പറയുന്നത്
it is around wealth creation. The product and it is about wealth creation. About if we don't believe in money, we won't be doing the product. Right? So money is important, but at the same time, what I'm saying is our convincing nature of what our vision and story pitch that they should be able to be convinced to join you in your journey. അതൊക്കെയാണ് key thing. Because entrepreneurship എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ്ലി ഒരു സാധനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതല്ല. പ്യോർലി ഒരു ടീം that you can build around you is the most important. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. നിങ്ങളുടെ entrepreneurship എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക് മാത്രമൊന്നുമല്ല, it can be any other non-tech businesses also, right? പക്ഷേ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും, if you have any questions, Justin and others, you can students ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ happy to take any questions. Dr. Ricky, you are really an inspiration for all of us. And this സത്യത്തിൽ ഒരു അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഈ ഒരു ജേർണി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഗൂഗിൾ പോലത്തെ ഒരു നല്ല കമ്പനിയിൽ നല്ലൊരു ഏർണിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാള് ആ ജോബ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ ഡിസിഷൻ എടുത്ത സമയത്ത് അതിനെ എങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സ്ട്രഗിൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. Sure. I mean, സത്യം പറഞ്ഞാൽ if you ask me what's the greatest place to work in, I think Google will really trump all other places. Hyderabad 2 years ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. It's definitely amazing, right? Especially early in your career, right? എന്ന് വെച്ചാൽ youngster, വേറെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളപ്പം യു ആർ ലിറ്ററലി ലിവിങ് ദർ. ആ പാടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് കുളിച്ച് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ലഞ്ച്, ഡിന്നർ ഇസ് സെർവ്ഡ് ഇൻ ഓഫീസ്. Cab will pick you and drop you back, right? You're pampered to the core that you can't leave. അവരുടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, 13-pound lawyer. Within 3 or 4 weeks of joining the company, you would have put on 13 pounds of weight. Because they pamper you with all the junk food, which is not a good thing thinking about it now. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു open fridge, best catering, best in-house cafeteria that you can even imagine, right? ഒരു വലിയ ഹോട്ടലിന്റെ ഒരു ബുഫേ കൗണ്ടറിനെ കാട്ടിലും easily Google beat it, right? Whenever you want. അങ്ങനത്തെ അവരുടെ thought was, 200 feet, food should not be more than 200 feet away from an employee. അങ്ങനത്തെ ഒരു ടാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ there is a small breakout food and snack counter, not too many steps away from your desk at any point in time, apart from the big lunch and cafeteria, right? അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് yes, it was definitely challenging to quit. Great set of managers കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തു. So ഞാൻ ആക്ച്വലി ഗൂഗിൾ ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് I have never in my journey quit one company to join another, right? ഞാൻ എപ്പോഴും for example BC കഴിഞ്ഞിട്ട് I worked എപ്പോഴും ഒരു it was I did a course, then I was working, then I quit to join a course, right? So academicsum workum അങ്ങനെയായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത്. So ഗൂഗിൾ ക്വിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി I moved to Ireland to do my PhD. Right? So അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ I've never quit a company for a higher pay or a thing to join another company. But if you ask me ആ സമയത്ത് when I joined my PhD and all, entrepreneurship എന്നുള്ള ഇത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. Right? I mean, obviously read and hear about a lot of amazing people who have built innovative things. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ സ്റ്റുഡൻറ് entrepreneurship കോമ്പറ്റീഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ് വാസ് I will go back, ആ ഗൂഗിളിൽ ആ മാപ്സിൻ്റെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ഗൂഗിൾ മാപ്സിൻ്റെ സ്പേസിലായിരുന്നു. And my PhD also was in that. Smartphone maps which navigation using haptic feedback. Vibration sensor phone compass which so phone map താഴേക്ക് നോക്കണ്ട at the screen. അതല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടും. That was my broader theme of my PhD. അപ്പം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് after my PhD, in fact എനിക്ക് തോന്നുന്നു I even looked at പഴയ മാനേജറിൻ്റെ അടുത്ത് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മാപ്സ് ടീമിൽ കുറച്ചുകൂടെയും ഒരു സീനിയർ ബെറ്റർ പൊസിഷന് വേണ്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഈവൻ ഐ റിട്ടൺ ടു ദം, റൈറ്റ്, ടു ലുക്ക് ഔട്ട്. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഈ സ്റ്റുഡൻറ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഹാപ്പൻഡ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐറിഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, അവിടുത്തെ മോഡലിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് അകത്ത് ദർ ഇസ് എ സെൽ ഹു പ്രൊമോട്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെ തിങ്. എന്നിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അകത്തുനിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആയ ഒരു ടെക് അല്ലെങ്കിൽ IT ആയതുകൊണ്ട് they take stake in the company. So യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒരു ഭയങ്കര അവരും ആ ബിസിനസ് രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ച്, വിച്ച് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ എവിടെയും അത് വരേണ്ടതാണ്. ഐ മീൻ ഐ എം ഗെസ്സിങ് IITസിലും അവിടെയെല്ലാം
research the departments they build IP, and then the university or the institution also holds some shares in that company. Then they spin it out as a for-profit venture. They allowed me to apply for Irish government grants. That is when it opened up and gave me that exposure. There are various ways. Usually, the typical way one thinks of business is you need a lot of money to start up, right? A fund, how do I do? Right? If you ask me at that point, I was like dead broke, right? A PhD summit, I was getting a stipend, but not insane salary to speak of. It paid my bills, and I had some small savings. As a student in Ireland, it was okay. It allowed me to live a decent life because in here PhD grant I was getting paid, right? So our motivation, right, to just like college, I mean, writing was not something that you are very excited about. Motivating, passion automatically you will do things, right? One indirect way of motivating me to write papers was the ability to go and present it at conferences across the world, right? It is indirect factors that will motivate you to do things and make you passionate about doing what you're doing. So it was an easy thing to quit. Everyone thought that I'll take up a job or Google and other things. They were open to hiring PhDs and all. It was always an option. By that time, and a brother Kuwait out of the blue, he decided, okay, let me quit and come back and we'll start something new. Ireland, Kerala startup village had started off 2013, and we were one of the earliest top first 10 companies to be part of that. Right? Since then, so we've seen that whole startup ecosystem grow in Kerala. Right? And the diploma, like our passion is to make Kerala a big fintech financial. Kerala is Bombay into probably financial services. Kerala is the second largest, if I'm not wrong. Some of the biggest, banks, NBFCs, gold loan, for example, all of them originally are from Kerala. Build businesses, but fintech, financial services, technology companies, all are built in Bangalore and other places. I mean, personally, we should grow Kerala into a fintech hub. Right? Otherwise, trying to nurture talent here. In China was there fintech products and innovative products, exposure to people in Kerala while they are living in Kerala. Very few probably can claim that. We're trying to build again, our passion and motivation. If you ask me, every 10 days, if you get straight happiness, there's so many other days you're like completely depressed and down, right? Because of all the challenges that comes with running your own thing. Saturday, Sunday, you can switch off, right? Not have to think. Boss, your own boss, it sounds very glamorous. But when you're building a business, at any point in time, I'm indirectly thinking from mentally, there are so many things running in the head, right? So it is quite a challenging thing, if you think about it that way. I mean, the motivation drive that keeps you going, that's primarily avasham. So yeah. Thank you, and all the best for all the future projects. Sure. Thanks. Where I'm happy to take, otherwise, yeah. Doubts എന്തെങ്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിനാൻസ് സപ്പോർട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്രിക്കി അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ? There are a lot of opportunities. Idea grant, wherein you don't have to have a business. You are build idea stage and then 1 to 2 lakh grant title Kerala government in there. Grant you are not paying that back, right? But obviously you have various presentations that you do.
based on some of those innovative ideas, they give a grant out. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കെയിൽ അപ്പ് ഗ്രാന്റ് ഉണ്ട്. സോ ദേ ബിൽഡ് സംതിങ്, നൗ യു വോണ്ട് ടു ടേക്ക് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ. അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഗ്രാന്റ് ഉണ്ട്. കർണാടക ഗവൺമെന്റിന്റെ കുറെ ഇതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എലിവേറ്റ് ഇതെന്നും പറഞ്ഞ് 2021 എന്നും പറഞ്ഞ് അവരുടെ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് സ്കെയിലിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് ദേ ഗിവ് എ 50 lakh in a grant, right? So they're not taking share in a company, it's not a loan, but it's a grant. Grant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ they want a lot of innovative business to be built and grown in the state. Indirectly that will create job opportunities, it will help the economy, it will help attract a lot of talent, investors, etc. to the state. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് a lot of these activities are going on. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കൊന്ന് KFCയുടെ they also have these small interest loans, etc. But I have never gone down that path. Right? ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും when we have pitched an idea, നമ്മൾ ആ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിന് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഷെയർ കൊടുത്തിട്ട് വി ഹവ് ടേക്കൻ ദ മണി, റൈറ്റ്? പക്ഷെ അത് ഹൈ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഫ്രോം ഇൻവെസ്റ്റർ പോയിന്റ്. അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ കിട്ടാനും കേരളത്തിൽ there are now small angel investment groups and all getting created. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ലിറ്റിൽ ലെസ് ദാൻ ഔട്ട്സൈഡ്, റൈറ്റ്? സോ ഞങ്ങളിപ്പം ഫണ്ടിങ് കിട്ടിയതും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് അല്ല. സോ അല്ല, കേരളത്തിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഏർലി സ്റ്റേജ്, റൈറ്റ്? ആ ഒരു ഇപ്പോഴും ആ ഒരു കുറച്ച് ബേബി സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കുവാണ്. In a Kerala Angel Network, അങ്ങനത്തെ കുറെ entities and all are getting formed with a lot of seasoned founders who have some money. ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ not at anywhere close to the scale at say Bangalore or other places. So നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ we have to present to a lot of people, right? നിങ്ങളായിരുന്നു ഷാർക്ക് ടാങ്ക് ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാംസ് കാണാൻ അറിയത്തില്ല. That gives you an idea. കേരളത്തിലെ this guy got funding, Kerala banana chips എന്ന് പറഞ്ഞു. സിമ്പിൾ ഐഡിയ. പുള്ളി പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് എ പോപ്പുലർ സ്നാക്ക്, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് പക്ഷെ പുള്ളി കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാനിൻ്റെ അകത്ത് ഇത്രയും ഒരു ഗ്ലാസ് ടംബ്ലറിൻ്റെ അകത്ത് ഹിഷോട് ഇത്രയും ഓയിൽ. ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ദ ഓയിൽ യു ആർ കൺസ്യൂമിങ്, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇത്രയും പുവർ ആണ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ ഹി ഗേവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫീഡ്ബാക്ക്, റൈറ്റ്? എന്നിട്ട് പുള്ളി കേരള ബനാന ചിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് പുള്ളി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ലേസ് ഒക്കെ, ലേസ് ഇപ്പം എനിക്കൊന്ന് പാർലി എല്ലാവരുടെയും പൊട്ടേറ്റോ ചിപ്സിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഇതുണ്ടല്ലോ ഫ്ലേവേഴ്സ്, ടൊമാറ്റോ സാൽസ, എന്നാ ചീസ് ആൻഡ് അണിയൻ, അങ്ങനത്തെ ഗ്രീൻ കവറിൽ അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലേവർഫുൾ തിങ് ഓഫ് എ പൊട്ടേറ്റോ ചിപ്സ് ആണ് അവർ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് സെൽ ചെയ്ത്. ഹീസ് ഡൂയിങ് ദ സെയിം തിങ് ഫോർ ബനാന ചിപ്സ്. ഭയങ്കര ഇന്നോവേറ്റീവ്. എന്നാ പെരി പെരി മസാല, അങ്ങനെ കുറെ 4-5 ഡിഫറെന്റ്, ഈ ചീസ് ആൻഡ് അണിയൻ, അങ്ങനത്തെ 4-5 ഫ്ലേവേഴ്സിൽ ബനാന ചിപ്സ്. ആൻഡ് ഹി സെഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും തിന്നസ്റ്റ് സ്ലൈസ്ഡ് ഇതായിരിക്കും. ഭയങ്കര സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ആണ് പുള്ളി കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓയിൽ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി, റൈറ്റ്? നോ, അല്ലാതെ പിന്നെയും വറുത്ത് ആ സെയിം ഓയിലിൻ്റെ അകത്തിട്ട് അല്ല. പുള്ളി പറഞ്ഞ അതാണ്, നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഇതിലാണ് എല്ലാവരും ബനാന ചിപ്സ് മേടിക്കുന്നത്. ഈസ് ബേസിക്കലി ബിൽഡ് എ ബ്രാൻഡ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? വെർ ഹി സെയിങ് അതിനൊരു ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളി ഒബ്വിയസ്ലി മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് തന്നെ ചെയ്തു. ലൈക്ക് ലേസ് പോലത്തെ പൊട്ടേറ്റോ ചിപ്സ് യു ക്യാൻ ബൈ, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ ചെറിയ കടയിൽ വൈറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഷീറ്റിലും യു ഗെറ്റ് പൊട്ടേറ്റോ ചിപ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ, ക്വാളിറ്റി, എന്നാ ഹെൽത്തിയർ ബിക്കോസ് ലെസ് ഓയിൽ ഇസ് ബീങ് യൂസ്ഡ്. ദ ഓയിൽ ദറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇസ് ബെറ്റർ, ദർ ഇസ് നോ റീയൂസ്, അങ്ങനെ അഡൾട്രേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ആ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ഓഫ് എവരിവൺ വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി. ആ ചിപ്സിൻ്റെ തിൻനെസ് ഇസ് വെരി, ഇറ്റ്സ് ദ മോസ്റ്റ് തിന്നസ്റ്റ് തിങ് ഹി സെഡ്. അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ്. അങ്ങനത്തെ കുറെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി കൂൾ. എന്നിട്ട് പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഈ ഗോട്ട് ഫണ്ടിങ്, ഈ ഗോട്ട് എനിക്ക് 50 lakh to 1 crore എങ്ങാണ്ട്. പുള്ളിയുടെ ഫാദർ ആൻഡ് ഫാദർ ഇൻ ലോ ടുഗദർ അവർ തുടങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഈയിടെ ദേ ഗോട്ട് അബൌട്ട് 50 lakh to 1 crore ഇൻ ഫണ്ടിങ്, റൈറ്റ്? അത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയാണ്. സോ ബിഫോർ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഇന്നോവേറ്റീവ് തിങ് ഫ്രോം ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ ഇസ് കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് കേരള. കുറെ പേര് ഞാൻ വേറെ ഒരു ഇത് കണ്ട്, ഈ ആലപ്പിയില് ഷ്രിംപ് ഫാംസിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റിനെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ഹസാർഡ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇത് വെരി ഇന്നോവേറ്റീവ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും എക്സ്പോർട്ട് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ ആ ഫിഷ് ഫാമിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ ഇസ് ബിഗ് ഇൻ ദറ്റ് ഏരിയ. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഡസൻ ഡീകമ്പോസ്, ഇറ്റ് ടേക്സ് സോ മച്ച് ടൈം, അത് പൊല്യൂഷൻ ആണ്, ഇതാണ്. സോ അതിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ഒബ്വിയസ്ലി ദേ ഹാവ് ടു ബിൽഡ് ഔട്ട് എ ബിസിനസ് മോഡൽ അറൗണ്ട് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? ഹൂ ഈസ് പേയിങ് ഫോർ യുവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ്, റൈറ്റ്? അത് ഗവൺമെന്റ് ആണോ,
അത് ആ ബിസിനസ് ഓണർ ആണോ, ബിക്കോസ് കംപ്ലൈൻസ് വിൽ കം ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ടു ക്ലിയർ ഇറ്റ്. അങ്ങനത്തെ കുറെ. സോ ഓൾവേസ് തിങ്ക്, കുറെ പേര് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്ന അവരുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം അവർ ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഓ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് മീ, a lot of people are facing a similar kind of problem എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കുറെ പേരാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഇസ് ടെക് ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ ഇനീഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇത് ഇൻറ്റൻസീവ് അല്ല. നമുക്ക് റിമോട്ട്ലി ഇരുന്ന ഒരു ഓഫീസും ഇല്ലാതെ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ്, റൈറ്റ്? ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോർ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. യു ക്യാൻ സിറ്റ് എനിവെയർ ആൻഡ് സെൽ എനിവെയർ ഇൻ ഇന്ത്യ, റൈറ്റ്? ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ. സോ ഐഡിയലി തിങ്ക് ഓഫ് ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. സോ യാ, വേറെ എന്തെങ്കിലും? സ്റ്റുഡൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടോക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ജോബ്സ്? ഐ മീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഐ തിങ്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ഓഫീസ് സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കൊച്ചി ഇൻഫോ പാർക്കിൽ. കോവിഡ് തുടങ്ങി, ലോക്ക്ഡൗൺ, ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന ഐ തിങ്ക് March 2020 മുതൽ December 2020 വരെ we kept the space thinking that it'll just open up. We realized we just simply paid rents for so many days, so many months. We just gave that office away, right? So 2021 മുതൽ everyone is working from home. So ഞങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്ത കുറേ പേര് ഇന്റേൺസിനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റുഡൻറ് ഇന്റേൺസ് ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിലും ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം they're all working remotely from home. Right? It is very difficult, satyam parayanengil, in the sense that കുറ്റം പറയല്ല, ബട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡ് ആ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് വൺ തിങ് വി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് വാസ് സ്റ്റുഡൻസിന് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷനും ആ ഇതില്ല, റൈറ്റ്? സോ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് മോട്ടിവേറ്റ്സ് ദെം ഇസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ് ദറ്റ് വി ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട്, മനസ്സിലായില്ലേ? ടു കീപ് ദ സ്റ്റുഡൻറ് മോട്ടിവേറ്റഡ്, ബിക്കോസ് വി ഫീൽ ദറ്റ് ദേ നോട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് അറ്റ് ഓൾ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എന്താ തോട്ട് പ്രോസസ്സസ് ആസ് ടു ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം. ഐ മീൻ ഞങ്ങളുടെ കോർ ബിസിനസ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബീൻ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം, റിമോട്ട് വർക്ക് ഫ്രം എനിവെയർ എന്നാണ്, ലൈക്ക് വെർ എവർ യു ആർ. കുറേ പേര് ഞങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത 2 rounds ഓഫ് വീഡിയോ കോൾസ് ആൻഡ് വി ഹൈഡ് പീപ്പിൾ, റൈറ്റ്? ഇപ്പം ഈ ട്രേഡർ മണി ഞങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ഡെവലപ്പർ, പുള്ളി ഐ ഹവ് നെവർ മെറ്റ് ഹിം, right? Directly face to face ഇതുവരെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, right? And he's been working for a year and a half, right? എന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞാൽ we have not managed to connect and meet. So work from home is I mean എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പം ഇനി മുതൽ companies who insist people might not join them and work, right? So companies, workplaces have to adapt and work from home. Satyam പറയുകയാണെങ്കിൽ while work from home was exciting for me, it is more challenging. For example, I wish my kids are going to school. It is very difficult. Online classroom, avarum distracted and motivated alla, they are like staring at the screen. Adu kayinittu reading, writing, kochine padipikkanam. So if you ask me, I would love if they were in school and taken care of. Pakshe, I mean this is the new normal nu parayunna pole, right? People just have to adapt. How many businesses got built just on the COVID thing? Air Meet, Zoom എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി, they were not doing very well, right? ആ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ വന്ന് അവരുടെ സ്റ്റോക്സ് വെന്റ് ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ്. അവർ ഭയങ്കര വാല്യുവേഷനും ഭയങ്കര ഇത് കിട്ടി, റവന്യൂ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ഫിസിക്കൽ മീറ്റിംഗ്സ്, ഓഫീസ് സ്പേസ് എല്ലാം തീർന്നു. എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എത്ര കമ്പനി ഉണ്ട്, ഫുബിലിയോ, എയർ മീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇത്രയും നാള് കോൺഫറൻസസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫിസിക്കലി പോകും. ഞങ്ങൾ തന്നെ എത്ര മീറ്റിംഗ്സിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. All that has now become a virtual അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് മീറ്റിംഗ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ കുറേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇവന്റ്, ഈയിടെ ടൈക്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന ഫസ്റ്റ് ഇവന്റ് വാസ് ഹൈബ്രിഡ്. മെയിൻ കീനോട്ട് സ്പീക്കർ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, വേറൊരാൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ന്യൂ നോർമൽ. അപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് വർക്കിംഗ് ഫ്രം ഹോം, ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്, ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ടു സ്റ്റേ ഫോർ എ ലിറ്റിൽ ലോങ്ങർ. അപ്പോൾ കമ്പനീസ് നൗ US കുറേ കമ്പനീസ് 100% വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആക്കി. ഓഫീസിൽ അവർ തിരിച്ചുവിട്ട് ഓൺലി ക്രിട്ടിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് വേർ പീപ്പിൾ ആർ റിക്വയർഡ് ഇൻ ഓഫീസ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിൽ അവിടെയും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ വെച്ച്. ബിക്കോസ് റൈറ്റ് നൗ നോക്കുമ്പം ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഓഫറിംഗ് ദാറ്റ്. സോ നമ്മൾ സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആയിട്ട് നോ എവരിവൺ ഹാസ് ടു കം ടു ദിസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറയും നോ ഐ ഫൈൻഡ് അനദർ ജോബ്, റൈറ്റ്? അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ്. സോ ഞങ്ങളുടെ ആസ് എ കമ്പനി വി
understand that that flexibility of work from home and it should be given and will be given. പക്ഷേ if you ask me, there are so many things that we miss. Okay, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചുമ്മാ കാഷ്വലി ഒരു you sit with your friends and immediately ഒരു എന്താ പറയുന്നത് we can brainstorm on so many things, right? ഒരു കുറേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് okay now you just need to do things ആണെങ്കിൽ work from home anywhere, മൂന്നാർ എവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം, right? പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ we have not yet reached that proper thing that we are selling. So ഇപ്പോഴും ഒരു നമ്മൾ iteration കുറേ things, we're testing so many things, we're trying to get each other's feedback. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു കാഷ്വൽ കോൺവെർസേഷൻ വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് തിങ്കിങ് അത് മിസ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ അതിപ്പോൾ ഒരു ഫോഴ്സ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുമ്പം അത്രയും നാച്ചുറലി വരുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡ്രോബാക്ക് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ, നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കേട്ടോ, സ്കൂളും കോളേജിലെല്ലാം the key most important valuable thing in these places is the social aspect of it, your friends and our network, your engagement with people. Allade I mean paditham and work and all that exists, പക്ഷേ നമ്മൾ as humans we are social beings, our part we are missing out. For example, ipolte school kids are there, if എൻ്റെ മോളാണെങ്കിൽ she's not experienced school life with kids, which I think is a big drawback. നമ്മളാലിക്കുമ്പോൾ work from home പിള്ളേർക്കും കുറേ സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട്. But I mean if you ask me, while we should enforce coming to office, our mix really has its positives as well. So we do, I mean we allow for all of it. Interns ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും റിമോട്ട്ലി ആണ്. ഞങ്ങൾ ഇന്റേൺസിനെ വിട്ടിരിക്കുന്ന ഇന്റേൺസ് ഫ്രം ഗാങ്ടോക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് വിൽ എവർ എൻഡ് അപ്പ് മീറ്റിംഗ്. അവർ ഒരു 3 to 6 month ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഞങ്ങളിവിടെ ചെയ്തു because they were excited about the space and product that we were working on. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അവിടെ അവർക്ക് അത്ര എക്സ്പോജർ കിട്ടുന്നില്ല. സോ ഒബ്വിയസ്ലി വി വർ വെരി ഹാപ്പി ടു വർക്ക് വിത്ത് ദം ഓൺ വേരിയസ് കുറച്ച് റിസർച്ച് റിലേറ്റഡ് തിങ്സ്, data collection, analysis, which itself could be a course if you apply in some places, right? നമ്മളതെല്ലാം ഒരു ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് we did. So yeah, I mean work from home for students is it's going to be the norm. ചിലവർ ചെയ്യാറില്ല, അവർ പഴയ they are sticking to their ways of running the company, but I think everyone has to adapt. If you ask me, അവർ forcefully ആ ഒരു ഇത് നടക്കത്തില്ല. But it both has its own pros and cons. If you ask me, I mean it gets tiring, right? ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പണ്ട് ഒരു വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലർ പോലെയാണ്. ഇപ്പം which when are you working and when are you not working, you can't really differentiate, right? As it ബിഫോർ അത് ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന് മാത്രമല്ല പ്രശ്നമായിരുന്നു, ഇപ്പം wherever you are working അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, right? Where it's a blur. The friends, they get up at 7 o'clock on video calls, they end their night at 9:30 having video calls with work related calls, right? So each has its own pros and cons. But while initially work from home was exciting and more time and all that, I think now people prefer to have our hybrid model where they can come to office on few days at least. So yeah, both has its benefits. Yeah. Students also, I think അവർ മിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഇതായിരിക്കും, എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഒരു സോഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്, right? What they can learn from their seniors. For example, what നമ്മൾ ചുമ്മാ കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമൽ ഒരു വീഡിയോ കോളിൽ ഒരിക്കലും അത് ക്യാപ്ചർ ആകത്തില്ല, right? ചിലർ പറയുന്ന ആ ഒരു കോഫി സൈഡ് കോൺവെർസേഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ which doesn't happen in a virtual ഇത് ഒരു വീഡിയോ കോളിൽ നടക്കുന്ന സാധനമല്ലല്ലോ. ഇത് നമ്മളത് കോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഒരു ഫോർമൽ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഗോ ഓൺ എ കോഫി ബ്രേക്ക്, അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഐഡിയാസ് മൈറ്റ് എൻഡ് അപ്പ് ബീയിങ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് ഡു. അതൊക്കെ ആ ഒരു ഓപ്പൺ കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ വി ആർ മിസ്സിംഗ് ഔട്ട്, which I think is very critical early on in our journey. So we miss, if you ask me, I really miss that part of while yes, work from home and all is okay, but I think I miss, and those things are going to be missed by students. ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ആൾക്കാർ കുറേ പേര് joined for a job. I've heard that അവർ പറയുന്നു I can work from home, I have more time. ചിലർ അതിനെ നോക്കുന്ന I don't need to fully focus and work, I can do other things also. കുറേ പേര് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് അതിനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ the learnings that comes with observing others, seniors in your workplace, അല്ലെങ്കിൽ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് that gets built over that period. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റൈറ്റ്, ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിനെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കമ്പനിയിലെ വൺ ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റർ was my senior manager in Google.
പുള്ളി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ പുള്ളിയുടെ പേഴ്സണൽ മണി ഇട്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഗോട്ട് ബിൽഡ്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. Right? He said, hey Ricky, and he's one of our first customers of my product as well. Right? Angante, those things will get missed. Right? It's very our strong relationships to get built over a video call once in a week or so is tough. So adokkana missing, so I think, I hope people get to work in offices and experience that. But I don't want to take away on a Friday night. നിങ്ങളുടെ സമയം എടുത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല. വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയാം. ഓക്കെ, വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ്. Good evening to one and all present here. Honorable Chief Guest Dr. Ricky Jacob Sir, founder of TRDO Money, respected Principal Sister Jisna Tere, teachers, and all participants. It is such an honor for me to get the opportunity to thank you all on behalf of IIT Council. I extend my gratitude to our honorable guest, Dr. Ricky Jacob Sir, for taking his time out of his busy schedule to grace this event. We are grateful to you, sir, for sharing with us various ways to improve our entrepreneurship qualities like passion, risk-taking, flexibility, finance, customer service, determination, facing challenges, and many more important points. Thank you, sir, for inspiring and encouraging us with your words on this special day. I must also take this opportunity to thank the organizing team for working hard for the past few days to make this webinar successful. I would also like to thank all the students present here. Once again, thank you everyone for making it a huge success. Thank you. Thank you. Thank you all for having me and taking a Friday evening to discuss and think about how we can think of entrepreneurship as something that you want to take up. എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ലീവ് ചെയ്യണേ. Okay, Justin, can I? Yeah, of course. നിന്റെ റോള് കഴിഞ്ഞു. Thanks. Okay. Thanks, Justin. Thank you very much. Okay, Ricky. Thank you. Bye. See you.